Shri Mataji. Let's start the meditation with collective namaskar and let's raise our kundalini. Avec vous. I've tried to learn French, but I think it's a very difficult language. J'ai essayé d'apprendre le français, mais je crois que c'est une langue trop difficile. When I came first to France, they told me, Mother, you should never say that you are a happy, joyous person. La première fois que je suis venu en Angleterre, les gens m'ont dit, en France, la première fois que Shri Mataji est venu en France, les gens lui ont dit « Ne dites jamais que vous êtes une personne heureuse ou joyeuse ». I think my impact is too much, that's why you can't help it. Now, the idea was that
In France, people believed that the whole world is full of miseries. We are all sinners, and we should all suffer, and we should be all miserable people. L'idée, c'était que ce monde est vraiment horrible, que nous sommes tous des pécheurs et que nous ne pouvons pas nous en sortir. So everything that was grey and very gloomy was regarded as the highest art. Donc tout ce qui était gris et Gloomy. ténébreux, lugubre, était considéré comme ce qu'il y avait de plus beau en art. Oh, I didn't know what to do because I am joyous. What am I to do? Donc Mère ne savait pas quoi faire, elle est joyeuse, alors que pouvait-elle faire? They said because they think that you are ignoramus, you don't know what is going on in this world. That's why you are joyous. Et ils ont dit, c'est parce que vous êtes un peu ignorante, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe dans le monde, et c'est pour ça que vous êtes si joyeuse. But I said, I know everything. Et elle a répondu, mais je sais tout. So I started addressing them as les misérables. Donc j'ai commencé à les appeler les misérables. And today I say the joyous. You are the joyous people here sitting down in France. Et aujourd'hui, je dois dire, vous êtes les joyeux gens de France qui êtes venus ici. Because you have found out the truth, and that is the source of joy. Parce que vous avez trouvé la vérité, et la vérité est la source de la joie. We are here to celebrate the birthday of Shri Krishna tomorrow. Nous sommes réunis pour célébrer l'anniversaire de Shri Krishna demain. And it's the most suitable thing to celebrate his birthday in France. Et c'est quelque chose qui tombe bien que de célébrer cet anniversaire en France. Because he came on this earth to establish the fact that truth is joy. Parce qu'il est venu sur cette terre pour établir cette réalité que la vérité, c'est la joie. When he came on this earth, at that time, there were people who believed that one should be very serious and one should be very ritualistic. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, les gens croyaient qu'il fallait être extrêmement sérieux et observer le rituel avec beaucoup de précision. And they believed in all kinds of restrictions on life. Et ils croyaient qu'il fallait beaucoup d'interdictions dans la vie. They had reached the same conclusion as the Christians had reached, that you should not have a married life and you should be an ascetic if you have to achieve God. Et ils en étaient parvenus à la même conclusion que les chrétiens, c'est-à-dire que vous ne devez pas être mariés, vous devez vivre comme des ascètes si vous voulez atteindre Dieu. I don't know how all of them reached such conclusions. Je ne sais pas comment certains d'entre eux avaient trouvé ces conclusions-là. So he established a new way of expression of joy. Donc ils ont trouvé un nouveau moyen d'exprimer la joie. Now his power was Radha. Son pouvoir était Radha. Ra is the energy, Dha is the one who sustains the energy. Ra représente l'énergie et Dha soutient l'énergie. But she was the source of joy. Elle était la source de la joie, As they say in Sanskrit, Allhadadayini. comme ce mot que Mère vient de prononcer l'exprime en sanskrit. She was the power who started a new style of understanding God. Donc elle était le pouvoir qui commençait une nouvelle façon de comprendre Dieu. As a child, Krishna used to sit on a tree when these ladies would be bathing. He was about hardly 4 or 5 years of age. Vers 4 ou 5 ans, Krishna s'amusait à s'installer dans les arbres pendant que les dames prenaient leur bain. And when they would come out of the water of the Jamuna, he would just break their pitchers from the back. Et lorsqu'elles sortaient de la rivière Jamuna avec l'eau dans les cruches qu'elles portaient sur leur tête, il s'amusait depuis son arbre à casser ces cruches pour que l'eau coule sur leur dos.
Because she would put her feet in the water while filling the pitcher, the water would be vibrated. En mettant ses pieds dans l'eau, l'eau était vibrée. And then the same vibrated water would flow on their back, by which their kundalini would be awakened. Et donc l'eau qui était dans les pichets était vibrée, et en coulant sur leur dos, ces vibrations permettaient d'éveiller la Kundalini. Because there was no way of telling people in those days that you have a kundalini, you better sit down and meditate. Il n'était pas question à cette époque-là de commencer à expliquer aux gens que vous avez une Kundalini qui est comme ceci et comme ça, et voilà comment il faut méditer. People were very gloomy, just like French at that time. Les gens étaient assez lugubres, hein, comme les Français à cette époque-là. So he had to play some tricks. Donc il fallait trouver des trucs. Then he would have a dance called Ras. Et il y avait aussi une danse qu'on appelle rasa. Ra means energy and Sa means with. Ra, Dance with the energy. Ra est l'énergie et Sa veut dire avec. Donc c'est la danse de l'énergie. La danse So avec l'énergie. he would hold the hands of all the gopis and would dance, passing the energy through Radha's hands into all these gopis and gopis who were there. Et ainsi, en dansant cette sorte de ronde, il passait l'énergie avec Radha à travers les mains de tous les paysans, les paysannes, les vachers, les vachères qui dansaient avec lui. So that traditionally, whatever had come down as a very morose, gloomy religion, he wanted to transform it into a joyful fun. Donc toute cette religion morose et lugubre qui était parvenue à cette époque, Shri Krishna voulait la transformer en une fête, en quelque chose de joyeux. And that is why he also used other methods to create great fun. Et il a trouvé aussi d'autres méthodes pour créer un grand amusement. His Alladadayini Shakti, that is Radha, he would play with her and with the other friends and the friends of Radha, what we call Holi, which is with the water, colored water. Et avec Radha, qui était la Shakti de la joie, donc, et ses amis, il s'amusait à lancer cette grande fête du carnaval de Holi où tout le monde s'asperge avec de l'eau colorée. Because you must have seen when the children get to the water, they just start playing with the water all the time, throwing water on each other and enjoying. Vous avez dû remarquer que lorsque les enfants se trouvent avec de l'eau, ils s'amusent à s'éclabousser les uns les autres et ils s'amusent beaucoup. Like Christ has said, you have to be like children if you have to enter into the kingdom of God. So he started such a nice childlike play, like Holi, to make people very joyous and happy. Donc, comme le Christ allait le dire, vous devez être pareil à des enfants pour entrer dans le royaume des cieux, il a lancé ces petits jeux enfantins et innocents pour que les gens puissent s'ouvrir. Because very strict type of discipline started emerging out of the religion. Parce que les gens étaient pris dans une discipline beaucoup trop stricte qui ressortait de cette religion. Even the other day, I went to see the Maharaja of Travancore, is the one who is residing in Kerala. In Kerala. Kerala. L'autre jour, Shri Mataji était avec le Maharaja qui se trouve dans le Kerala. He told me he has to every day get up at 4 o'clock and take a bath in a lake which was very dirty. I have seen it. It's not a lake, it's a pond-like stuff. And he had to stay there for every day for 1 hour, and then he has to come out of it. Il a expliqué à Shri Mataji, dans ce ritualisme, qu'il doit se lever tous les jours à 4 heures du matin pour aller faire ses ablutions dans un lac sacré, qui était sans doute bien autrefois, mais qui a un véritable égout aujourd'hui. Shri Mataji l'a vu, elle le trouve horrible. And with those wet clothes, he had to walk at least, I think, 1/4 of a mile in a temple to worship the goddess. Et dans ses vêtements mouillés, il doit ensuite marcher environ 400 mètres pour aller au temple pour vénérer la déesse. And whenever he went out of Kerala to, say, to foreign countries or anywhere, every day he had to pay as a penalty 1,500 rupees.
Et lorsqu'il est hors du Kerala et qu'il ne peut pas faire accomplir ses rites du matin, il doit payer 500 roupies de pénalité. I said that even if you give me every day 1500 or any amount, I will not jump in this dirty pond. Shri Mataji dit que quelle que soit la quantité de roupies qu'on voudrait lui donner, jamais elle ne serait sautée dans ce lac nauséabond. So in Sahaja Yoga, I find also when people come for the first time, they get to the extremes. Donc dans Sahaja Yoga aussi, Shri Mataji a remarqué que lorsqu'ils démarrent, les nouveaux Sahaja Yogis vont très rapidement dans cet extrême. All the time they are giving bandhan to them, even if they are facing just a tree. Ils sont tout le temps en train de se protéger en se donnant des bandanas, même s'ils sont juste face à face avec un arbre. They are meditating for hours together, not eating any food, going miserable. Ils essayent de méditer des heures, de jeûner, et ils sont tout à fait misérables. Even in the programs I see when I'm giving lecture or something, they are still giving them bandhan, raising the kundalini, and others looking at them, the new people, thinking what is happening here. Et même lorsque Shri Mataji fait une conférence dans quelque endroit, ils sont là, assis, en train de se donner des bandanas et de lever leur kundalini en présence de mère, avec les nouveaux venus qui sont venus pour écouter la conférence et qui se demandent qu'est-ce que ces gens font comme signe bizarre. There are two types of people. One are those who want to go very strictly into Sahaja Yoga, and another are who are frivolous and are abandoned type. Et il y a deux types en fait. Il y a ces gens qui viennent dans Sahaja Yoga et qui le font d'une façon trop stricte, et il y en a d'autres qui sont au contraire trop lâches et d'une façon frivole. All right. So the kind that goes into too much of ritualism is also not correct. Donc ceux qui procèdent avec Sahaja Yoga d'une façon trop rituelle, mécanique, ne sont pas corrects. That's not the proper way to be in Sahaja. Ça n'est pas la bonne façon d'être dans Sahaja Yoga. You have to see spontaneously at that present moment whatever is to be done. Vous devez voir avec spontanéité, dans le moment présent où vous êtes, quelle est la chose à faire. The best thing is to be in the nirvichara, in the thoughtless awareness. As soon as you face a problem, get into thoughtless awareness, and that is your food. La meilleure des choses à faire est d'être en nirvichara, c'est-à-dire d'être en conscience sans pensée, et dès qu'on se trouve face à un problème, eh bien, passer en nirvichara. Et c'est ce qui va nous nourrir. That will make you grow, C'est ce qui va nous faire grandir. and your discretion will improve. Et votre discernement va s'améliorer. Your attention will become discreet. Et votre attention va devenir capable de discerner spontanément. The people who meditate for hours together, I find them have not reached anywhere. But those who meditate for a short time in the morning and evening achieve a lot. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont médité pendant des heures et qui n'ont rien réussi du tout, et d'autres qui ont peu de temps à consacrer à la méditation matin et soir et qui ont beaucoup progressé. The reason is you must understand the laws of the divine. La raison, c'est qu'il faut que vous compreniez quelles sont les lois du divin. The laws of divine work when you are in thoughtless awareness. Ces lois peuvent fonctionner lorsque vous êtes en conscience sans pensée. Not by putting any effort into it, Non, but a strong desire to be in thoughtless awareness. non pas en prenant sur vous de faire des efforts, mais en exprimant votre désir d'être sans pensée. The other type are rather difficult En ce qui concerne l'autre catégorie, c'est assez difficile, because they are still standing on the back of a crocodile and trying to come in the boat of Sahaja Yoga. parce qu'en fait, avec leur frivolité, ils sont encore debout sur le dos d'un crocodile et ils essayent de monter dans le bateau de sauvetage en restant sur le crocodile. Their head is still filled with all the ideas of the past. Either they have self-pity, they think that we can never achieve anything, or they think that we should not change much and we should try to have all our old ideas. Ils sont très attachés, leur tête est pleine de ce qui leur vient de leur passé. Ils pensent qu'on ne peut rien réussir vraiment, qu'on ne change pas vraiment, et qu'on... Oui. Old ideas.
Oui, et donc ils ont toutes ces vieilles idées et ils y restent attachés. Now in Sahaja Yoga, everybody has passed through that stage. Dans Sahaja Yoga, tout le monde est passé par cette étape. And those whom we call as leaders have passed through it also, and they know what it is. Et ceux qu'on appellerait leaders sont passés par là aussi, et ils savent ce que c'est. I have known some of them as very hot-tempered, some very quarrelsome, some very extremely gloomy type. Gloomy. Donc il y en a quelques-uns qui sont très coléreux, très vifs, et d'autres qui sont plutôt austères et lugubres. And some were very aggressive, some were idiotic, some were Certains sont agressifs, d'autres un peu débiles. all kinds of things, all kinds of colors and hues there were. Toutes sortes de choses et toutes sortes de couleurs, de nuances on peut trouver. Now the work of a leader is rather difficult. Donc le travail d'un leader est assez difficile. It was easier for me to do this job because I know how to manage. C'est plus facile pour Shri Mataji de faire ce travail parce qu'elle sait s'y prendre. Maybe I have some more powers than the leaders have. Peut-être bien, dit Shri Mataji, qu'elle a quelques pouvoirs supplémentaires par rapport à ses leaders. So, if you deny your leaders, if you try to argue with your leaders, if you don't listen to your leaders, and if you don't want to imbibe what they are saying, it's going to be very difficult for you and for them. Donc si vous n'écoutez pas, si vous vous mettez à critiquer ou à disputer à propos de ce que disent les leaders, ça va devenir très difficile pour eux, mais aussi pour vous. And I have told you many a times, I know your leaders very well because I know their vibrations. If there's anything wrong, let me handle them. You don't have to worry. Shri Mataji a répété souvent qu'elle connaissait les leaders mieux que nous, elle les connaît sur un plan vibratoire, et si quelque chose ne va pas, eh bien, il faut la laisser s'en occuper. But if you have to grow in Sahaja Yoga, Mais si vous voulez grandir dans Sahaja Yoga, and if you have to stand on your legs, et vous tenir debout solidement sur vos jambes, first you have to hold the hands of your leaders. il faut d'abord tenir la main de vos leaders. Now many people think that we have to bow to someone if we listen to someone. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est s'incliner et vraiment faire acte de vassalité devant quelqu'un que d'écouter ce qu'on vous dit. But listening to yourself, you have not been able to achieve anything. Mais il semble qu'à vous écouter, à n'écouter que vous-même, vous n'aviez pas réussi à obtenir quelque chose. And yourself itself has not yet expressed because you have not reached the state of self-realization. Et votre soi, l'esprit en vous n'a pas encore réussi à s'exprimer parce que vous n'aviez pas atteint le stade de la réalisation du soi. To achieve that, first of all, you have to listen to your leaders. Et pour atteindre cela, d'abord, il faut écouter les leaders. When you say, I believe, it is your ego is saying that. Si vous dites « je crois que », c'est votre ego qui croit. Or if you say, I like it, it is your conditioning, it is your superego that is saying that. Et si vous dites « ah, j'aime telle chose », c'est votre conditionnement, c'est votre super-ego qui fonctionne. It is not your spirit. Et ça n'est pas l'esprit qui est en vous. So to reach the state where you can feel your spirit, you have to take help from others, and there's nothing wrong in it. Et donc pour atteindre cette étape où vous connaissez votre propre soi et vous pouvez l'écouter, il vous faut d'abord écouter d'autres personnes et c'est cela qui est correct. As in childhood, we have to take help from our mother, father, teachers. In the same way, in Sahaja Yoga also, you have to take help from your leaders. Donc de la même façon que dans l'enfance, nous avons besoin de l'aide du père, de la mère et des instituteurs, de la même façon dans Sahaja Yoga, il faut accepter l'aide des leaders. So there should be no problem in following the leaders because they are there for your good. Donc il ne devrait pas y avoir de problème à suivre un leader parce qu'ils sont là pour votre bien. Here again, once Krishna was asked that it is said in the scriptures that you have to tell the truth and something that is dear. Satyam vadet priyam vadet.
il était dit à l'époque de Krishna que vous deviez dire la vérité et quelque chose qui est Satyam, qui peut être désagréable, Satya and Priya, whatever is dear. qui peut être agréable. So they said, how can that be? If you tell the truth, it may not be liked by another person. Et les gens répondaient, mais comment est-ce possible? Si vous dites la vérité, peut-être bien que les gens ne vont pas apprécier. So, how can you tell the truth? Alors, comment pouvez-vous dire la vérité? He said that there is a word in between. It's Satyam vadet, Hitam vadet, Priyam vadet. Et Krishna a dit qu'il y avait un mot entre les deux. That is the truth. Then the Hita is benevolence and Priya is dear, means which is liked by others. Donc il y a Satya qui est la vérité, il y a aussi ce qui est Hitam. Hita, ce qui est votre bien, ce qui vous convient, et il y a aussi ce que vous pouvez aimer. So these Qui vous three plaît. things are combined together if you just put your attention to the benevolence of a person. Donc ces trois choses se combinent si vous mettez votre attention sur la bienfaisance d'une personne. Now, if a leader tells you something, it is for your benevolence. Donc si un leader vous dit quelque chose, c'est pour votre bien. That is why, in the long run, it will be dear to you. Donc c'est pour cela que sur la durée, vous vous apercevrez que c'est quelque chose qui vous plaît. In the beginning, you may not like it, Au début, peut-être que ça ne vous plaît pas, but ultimately, it will be very dear to you. mais finalement, vous vous apercevrez que ce qui vous a été dit vous est très cher et vous a beaucoup plu. Because only through that, you will achieve your complete freedom. Parce que c'est seulement à travers cela que vous allez atteindre votre complète liberté. Thus, I have to thank the leaders here, for they have got so many French people as Sahajogis, and all others from all over Europe and England, all those who have come here. They all are so proud that there are so many Sahajogis in France. Et Shri Mataji dit qu'elle remercie les leaders du fait qu'il y a autant de Sahaja Yogis maintenant en France, et elle ajoute que les étrangers sont très fiers maintenant de savoir qu'il y en a autant dans ce pays. And you will see that everything will change when we'll have more Sahajogis and you all will establish yourself as great gurus of Sahaja. Et vous apercevrez que les choses changeront lorsqu'il y aura beaucoup de Sahaja Yogis et que vous-même, chacun, vous serez établi comme grand gourou dans votre Sahaja Yoga. But you have to be responsible and you have to be earnest about it. Mais vous devez être responsable et honnête à ce sujet. That's going to help you very much. C'est ce qui vous aidera le plus. As it is, the leaders have to judge that whatever they are doing is out of their love and with the idea of benevolence. Quoi qu'il en soit, les leaders doivent parfois juger, mais tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est à partir de leur amour et de leur volonté de votre bien. I'm sure France will give such a big lead now to all the Europeans here and show how we should gather more Sahajogis. In 1 year to have 150 like this is very surprising, isn't it? And all others must give them a hand for it. The musicians are coming now. You can send for the musicians. You can send for the musicians. Now you are going to listen to some very good Indian music, and this gentleman who is going to play to you is a very well-known musician from India. Donc maintenant, vous allez avoir une séance de musique et Bismillah Khan qui va jouer pour vous est un musicien extrêmement connu en Inde. It is a great before going to America, I wanted to speak more about the Vishuddhi Chakra and about Shri Krishna's aspect within us.
in the first puja to Geneva, I spoke quite a lot about it. But Margaret? No. you may do. Bevor ich nach den Vereinigten Staaten reise, es war meine Absicht, mehr über Shri Krishna zu reden. So habe ich das getan, besonders für einen Puja in Genf, wo ich über das Aspekt des Viratas gesprochen habe. Yes, madam. There's no end to it, of course, because it is the center of Virat. Sie ist ein unendliches Thema, weil das Vishuddhi ist das Zentrum des Größten Gottes. But one has to realize that the message of Sri Krishna was to surrender. Aber man muss verstehen, dass das Gebot das Botschaft von Shri Krishna war Surrender. Now the surrendering that we think in the gross way is like an enemy surrenders to another enemy. Hingeben. Weil man denkt, wenn man von hingeben hört, denkt man, dass man geht sich einem Feind hin, dass es irgendwie eine Kapitulation ist. So when the word surrender is spoken, we build up our barriers by thinking that now we have to surrender, give something to the other party. So, wenn wir von hingeben sprechen, wir glauben, dass, also was passiert ist, dass unsere psychische Verteidigungsmechanismus fangen an zu wirken, damit wir das nicht tun. But when Sri Krishna talked about surrender, he was saying that surrender your enemies to me so that I will get rid of them. Aber wenn Shri Krishna seinem Disziple über Hingabe gesprochen hat, er hat gesagt, überlasse deine Feinde zu mir, ich werde sie für dich vernichten. Now the worst enemy that we have is our ego. Jetzt sollte es klar sein, dass der schlimmste Feind, das jeder von uns hat, ist unser Ego. And with ego starts all kinds of other problems because the biggest barrier for our growth. Mit Ego fangen alle die anderen Probleme an, weil tatsächlich das Ego die größte Barriere in uns darstellt. And ego starts, as you know, from the Vishuddhi chakra. Und wie Sie es wohl wissen auch, das Anfang des Egos ist eigentlich gewurzelt in dem Vishuddhi Chakra. And can be sucked into Vishuddhi chakra. Und es kann wieder in Vishuddhi Chakra zurückgezogen. Now let us see how is Vishuddhi chakra made. Also jetzt probieren wir, wie ist das Vishuddhi Chakra gemacht. All the vowels that we use come from Vishuddhi chakra. Alle die Vowels. Alle die Vokale, die wir brauchen, kommen aus dem Vishuddhi Chakra. And like in Devanagari language, it is a, I, u, e, I, o, ru, aha. Alle, 60. alle diese 16 Töne, die Urvokabeln sind eigentlich Mantras in Devanagari. So, as you know that you cannot compile a word without a vowel. It's so important.
Diese Vokabeln sind das Wesen eines Wortes. Sie sind die Materie, mit wem man Wörter macht. The consonant is weak, without nirbal, without any strength, without the vowel. Ohne die Vokabeln können die Wörter keinen Körper haben. So, the strength of a person comes through the Vishuddhi Chakra in his speech. So die Stärke einer Person wird von dem Vishuddhi Chakra ausgedrückt, wenn diese Person spricht. But it can be absolutely stiff also. The strength could be absolutely stiff. Aber ohne Gleichgewicht, dieselbe Stärke kann etwas total steif selbst verwirklichen. Supposing you have a very strong weapon, but you can't lift it. So what's the use of having a weapon like that? Nehmen wir an, Sie haben eine sehr mächtige Waffe, aber Sie können das nicht aufheben, dann nützt das nicht. So this Mr. Ego tries to make the weapon heavy and stiff, like jammed machine guns. So, was das Ego tatsächlich tut, er wird ihre Waffen so steif machen, dass sie diese Waffen nicht mehr brauchen können. Now that is what he has said, that surrender your ego to me. Deswegen, damit wir unsere Waffen brauchen können, hat er gesagt, geben Sie mir Ihr Ego hin. So that when you say a mantra or utter words, they are effective as weapons. Good weapons, effective, good weapons, efficient. Ich meine, wenn Sie ein Mantra oder sogar Wörter, Sätze aussprechen, können Sie da tatsächlich wirksame und angesprochene Waffen darstellen, wenn Sie aber es ohne Ego benutzen. Now, when we talk, let us see how I see your ego expressed in your talk, so that you will understand how to address me and to judge yourself. Also jetzt versuchen wir zu merken, wie das Ego sich in unserem Sprechen ausdrückt. For example, shaking your neck too much is a sign of a Mr. Ego shaking the head for nothing, like many people have had. Yes, if they say they'll go on like this for 10 times, there's no need. Zum Beispiel ein ganz kleines Trick. Aber wenn ich spreche, wenn ich Mataji spreche und die Leute sagen ja mit ihrem Kopf, ist es ein Sahaja. Sakshat Shri Adi Shakti Mataji. Shri Divina. Let's start the meditation by really deeply from our heart surrendering to the Devi. Let's breathe in and breathe out peacefully. When we breathe in, we breathe peace, we breathe harmony, we breathe strength, we breathe divine prana and vibrations. We do a pause, and all this divine vibration, prana, and positivity drench all our cell, all our being of wellness, of divine well-being. All our cells absorb all this divine energy. And when we breathe out,
We breathe out all that is polluted, sicknesses, imbalances in our system. And then we do a pause again. Let's do that for 1-2 minutes. Breathe in, enjoying the oxygen, the life in us, the divine vibration. Pause, charging our being, all ourselves, and then releasing all the polluted energy, dark matter in us, sicknesses, possessions, and then pause. While doing that, breathing in, pause, breathing out, pause, we align ourselves collectively to be in the same collective room on this planet and in the Virat state above Sahasrara. We really need to feel the connection to one another, strong connection, unbreakable connection, divine connection. That is what true Sangha is. Yogi is connected, truly connected one to another by unbreakable divine bonds. And let's open our awareness to the collective consciousness, to the collective energy. Let's connect ourselves to all the yogis of the world, to all the enlightened souls, all the real enlightened souls. Let's say Shri Ganesh mantra to bring auspiciousness to our meditation. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Let's collectively continue enjoying, charging ourselves with divine vibration. While breathing in, we absorb divine vibration, powerful vibration. While breathing out, we release all the stress, all the imbalances, all the adharma in us. And at the same time, we collectively focus to the Lord, on the Lord Ganesh. And from our heart, we surrender to Him completely. We surrender our ego, our superego, mind, all the negativities in us, all our enemies, all the negative energy that are preventing our ascent, our growth.
and that are preventing humanity to rise stronger, greater, bigger, more enlightened, more powerful at the global level. May the divine attention of the Lord Ganesh remove all the obstacles preventing the spiritual growth, the spiritual ascent of humanity, of all the seekers of truth. Let's collectively say Ganesha Tarvashirsha, so that the power of the Lord Ganesh is awakened in the Mother Earth and all over the world. Om Namaste Ganapatay Tuameva Pratyaksham Tatvamasi Tuameva Kevalam Kartasi Tuameva Kevalam Dartasi Tuameva Kevalam Artasi Tuameva Sarvam Kalvidam Brahmasi Tuam Sakshat Atmasi Nityam Itam Lakshmi Satyam Lakshmi Ava Tuamam Ava Bhaktaram Ava Shrutaram Ava Dataram Ava Nuchanam Ava Shishyam Ava Pashatat Ava Purastat Ava Daratat Ava Dakshinatat Ava Shurvatat Ava Dharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Vang Mayas Tvam Shin Maya Tvam Ananda Mayas Tvam Brahma Maya Tvam Satchit Ananda Dityusi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnana Mayo Vijnana Mayosi Sarvam Jagadidam Tvato Jayate Sarvam Jagadidam Tvatastishtati Sarvam Jagadidam Tvai Layameshyati Sarvam Jagadidam Tvai Pratyeti Tvam Bhumi Rapo Nalo Nilo Nava Tvam Shatvari Vakpadani Tvam Gunatrayatitaha Tvam Dehatrayatitaha Tvam Kalatrayatitaha Tvam Muladhara Stitosi Nityam Tvam Shakti Trayatmakaha Tvam Yogino Jayanti Nityam Tvam Brahma Tvam Vishnu Tvam Rudras Tvam Indras Tvam Agnis Tvam Vayus Tvam Suryas Tvam Chandramas Tvam Brahma Bhurbhuvas Varum Kanadim Purva Musharya Vanadim Taranam Taram Anushvara Parataraha Adendurastam Tarinarudam Itattava Manusvarupam Kakar Purvarupam
Akaro Majama Rupam, Anujvara Shantya Rupam, Vidunurtara Rupam, Adasandanam, Sanita Sandihi, Saisha Ganesha Vidya, Kanaka Rishihi, Nishrit Gayatri Chanda, Ganapatir Devata, Om Gam Ganapate Namaham, Ekadantaya Vimahe, Vakratundaya Dimahi, Tanodanti Prashodaya, Ekadantam Shaturastam Pasham Kushadarinam, Pradamsha Varadamastai Vibranam Shakvasham, Raktam Lambodaram, Shurpa Karnakam, Rakta Vasasam, Rakta Gandanu Liptangam, Rakta Pushpahi Supujitam, Rakta Anu Kampinam Devam, Jagat Kanarama Shutam, Avir Bhutam Shashishchadu, Prakrute Purushat Param, Evam Jayati Unityam, Sayugi Yoginam Varaha, Namo Varatapataye, Namo Ganapataye, Nama Pramatapataye, Namaste Astu Lambodharaya, Ikadantaya, Vinanashine, Shiva Sutaya, Shri Varadamutaye, Namo Namaha, Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi, Namo Namaha. ಅಂಚಿನ ಅವಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಪೊರ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತರ Now let's focus on collectively our Vishuddhi. Shri Radha Krishna. Om Tvameva Sakshat. Shri Radha Krishna Sakshat. Shri Adi Shakti Mataji. Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat. Shri Radha Krishna Sakshat. Shri Adi Shakti Mataji.
Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Attention above Sasvara. Completely immersed in the Virat energy. के 16 नाम। श्री राधा कृष्ण। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विठ्ठल रुक्मिणी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गोविदाम्पति। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गोविदाम्पति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गोप्ता। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गोप्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गोविंद। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गोविंद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गोपति। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गोपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अमेरिकेश्वर। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अमेरिकेश्वर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री यशोदानंदन। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री यशोदानंदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विष्णुमाया भ्राता। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विष्णुमाया भ्राता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
श्री गोगोपसंघावृत। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गोगोपसंघावृत साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विराटांगना विराट। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विराटांगना विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री बालकृष्ण। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री बालकृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री शिखंडी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिखंडी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नरकांतक। ॐ त्वमेव साक्षात् नरकांतक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महानिधि। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महानिधि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महारद। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महारद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
Let's surrender to Shri Krishna. At the same time, we become more and more collective. We surrender until we become completely the ocean of vibration, a complete ocean of vibration. We are not anymore an individual. We are just the whole of the enlightened presence of God Almighty. And at the same time, we are witness. Let our awareness be so strong that we are witness. We are witness of ourselves, of the divine, of the collectivity. We are true witness.
Namaskar, Kundalini.